Okay, so well, everyone, means that it's time for us to start our meeting today. So let's start our meeting today by saying good afternoon and good evening, everyone. Good Good afternoon. afternoon, Miss. Good afternoon, Okay. Good afternoon, Miss. Afternoon, Miss. Good afternoon. Good That's afternoon, nice to see you in Miss. this afternoon. Okay, so how is it going today? Wait, I guess my signal is bad. Tunggu. I would like to change the Wi-Fi first because I My guess that little it is brother, quite bad. my little brother, really, please, what? My little brother. Okay, what about now? Jelas nggak yang ini? Jelas. It's clear. It's clear, Miss. Clear. Jelas, Miss. Nah, oke. Nah, ini My baru nggak little brother, putus-putus. Tadi suara ya, putus-putus. internet access. Putus-putus, ya. My Okay. little brother is really, and Okay, so well, wait. Ternyata tidak ada koneksi. Sebentar. Okay, so well, everyone, it means that it's time for us to continue for our last discussions. For last discussion, we have discussed what is the difference between like and also hate, and then ada like, love, enjoy, and also dislike, hate, and also dislike. So, but for now, the exercise that we are going to have, it is the difference between like and like to, hate and hate to. Remember, kemarin kata like itu bisa diikuti oleh apa? To. Ini kan ada like sama like to. Kalau like bisa diikuti apa? Verb 1. Ayo. I. You. You. We day. I. You. I. You. They. We. Bukan subjeknya, tapi kata setelah like. Nah, setelah like itu bisa bertemu dengan apa? Verb 1. Ayo, verb 1, verb ing, verb 2, atau verb 3? Verb ing. Verb ing. Verb Verb ing. ing. Oh, verb ing. Oke. Jadi, sebelum like kita bisa bertemu sebelum like. Jadi setelah like kita bisa bertemu dengan verb ing. Kalau nggak gitu bisa diikuti oleh kata benda. Sedangkan kalau like to berarti diikuti apa? Setelah itu diikuti apa? Verb. Verb berapa? Verb 1. Verb 1. Oke, ingat ya kuncinya. Jadi like sama hate bisa diikuti oleh noun. Kalau nggak gitu ya verb ing. Tapi kalau sudah ada like to atau hate to, maka akan selalu diikuti oleh verb 1. Coba, number 1. My little brother really blah 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 watch cartoons on Saturday morning. Likes to. Okay. Likes? Likes to. Likes because to. what's like to. Likes to. Karena di sini ada watch. Watch itu kan bentuk verb 1. Yeah. Okay. And then number 2, I blah 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 get up early in the morning, especially when it's cold and dark. Head. Ini get. Hate to. Okay, good job. Jadi karena di sini get itu verb 1, maka yang bisa diikuti adalah yang hate to. Hate to. Okay. Number 3, my sister blah 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 horror movies. Hates. It's. Hate.
Oke. Hate. Good job. Jawabannya adalah hates. Jadi my sister hates horror movie. Why Miss? Okay. Horror the. Horror movie itu kan kata benda. Oh, okay. Yeah. Okay. And then for the next, jadi yang benar adalah yang hates. And then Susan doesn't blah 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 take a bus to work. So she usually take a taxi. Like to. Like. Doesn't like to. Like. Take bus. Like to. Take itu ke berapa? Verb one. Verb satu yang bisa diikuti verb satu apa? Like to. Like. Like to. Okay. Jadi Susan doesn't like to take a bus to work, so she usually takes a taxi. Number 5, they really blah 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 this warm, sunny weather. They can go out to play. This warm. Like. 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 You like this one. This one. Sunny weather. This Like one. this. Okay. Like this warm. Jadi this warm itu termasuk dari kata benda. Jadi yang bisa diikuti adalah si like. I really like this warm, sunny weather. They can go out to play. What about you? Do you like sunny weather? Apakah teman-teman suka cuaca yang cerah? Yes. Yeah. Yes. Which one do you prefer, sunny or rainy? Rainy. Sunny. Cuaca yang cerah. Okay. And then for the next, we don't blah 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 the food at that restaurant. Like Do Like. you don't like. Like. the food at the restaurant. Okay. Jadi jawabannya adalah like. We don't like the food at the restaurant. And then for the next, I always blah 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 have a cup of coffee in the morning. Like to. Like. I was like. Like atau like to? Like to. Like. to. Itu I have always atau like. having? Itu have. Verb satu. Have. Berarti Have. harusnya Like. Like to. like to. Like to. Okay. Like to have a cup. Like to have a cup of coffee. Karena kan kata kerjanya have. Have kan bentuk verb satu. Or Jadi pakainya like to. Number 8. Do you blah 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 Italian food? like. Like. Do Okay. you like Thomas, Italian blah 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 Like. spiders. Hates. Spiders. Hate Okay. spiders. Good job. Jawabannya adalah hate spiders. And then number 10. When I was 10. small, I didn't blah 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 bed early. Didn't go to bed early. When it's Like Like. Like untuk verb satu. Verb one. Oke, jadi jawabannya adalah like to go to bed early. Number 11, I blah 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 rock music. I usually listen to classical music. I hate. I Okay. I hate rock music. I usually listen to classical music. My uncle blah 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 cats and dog. So we gave him a pet fish. Hates. Okay. Jadi my uncle hates cat and dog, so we gave him a pet fish. Number 30. My father blah 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 fly. Okay, my father hates to fly. Whenever we travel, we drive or take a train. Number 14, I really blah 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 peanut butter sandwiches. Okay, jawabannya adalah hate. Yes. I really hate peanut butter sandwiches. Number 15, Sarah blah 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 science and math, but she doesn't like history. Okay, jadi jawabannya adalah like. And then we have Jonathan blah 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 a cup of coffee in the morning. Jonathan Oke, likes ya. Jadi kan nomor 7 sama 16 itu kan pertanyaannya sama-sama secangkir kopi.
ya kan? Cuma bedanya yang nomor 7 dia pakai kata kerja bentuk pertama, yang nomor 16 dia langsung nyebutkan nama bendanya. Oke, jadi yang satunya like to, yang satunya likes. Oke. Number 17, do you blah 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 swim at the beach or at the swimming pool? Like to. Like to. Okay. Like to I'm swim. a good English student because I blah 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 study hard. Like to. Like to. I like to. Like Okay, I like to study hard. Bagaimana? Do you have any question? No. Not. No. No. Okay. No. No? No. Nggak ada pertanyaan ya? Okay. If No. you have no any question, And likes. What the difference is? I forgot. Like and gimana, likes. bro? What the different like and likes? I forgot. Ayo teman-teman, apa bedanya like and likes? Kalau like itu bukan ini kata jamak, Kak. Kalau ada S-nya berarti banyak, lebih banyak. Mungkin. Ayo, kemarin. Oh, cause likes we used to I or she, he, it. That's right. Nah, Miss. jadi yang pakai S, likes yang Subjeknya. pakai S itu digunakan kalau subjeknya she, he, it. Tapi kalau subjeknya you, they, we, berarti pakai like. Oke. Baik. oke, yaitu like. Mhm. Oke, thank you, Miss. Okay. And then for wait, tunggu bentar. Okay, done. So, well, everyone, as I told you that today we are going to discuss about hobbies, and I guess that all of you really like to do one of your favorite things. So, what is the definitions of hobby? Apa definisi dari hobi? Kesukaan. Kesukaan atau Kesenangan. kesenangan. Kesenangan yang bagaimana ini? Misalkan favorit. Kesenangan yang biasa dilakukan. Misalkan Kesenangan yang biasanya dilakukan. ya, misalkan kesukaan gitu, Miss. Misalkan suka apa nih, berenang gitu, atau suka makan enak gitu. Oke, jadi kesukaannya ini belum spesifik ya, teman-teman. So, let me make it more specific. Coba saya buat yang lebih spesifik lagi. So, hobi itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang di waktu luang untuk kesenangan dan kepuasan diri. Oke, kegiatan. Jadi ada aktivitas yang dilakukan. Kalau kita ngomongin kesenangan aja, kesenangan kan banyak. Kesenanganku bisa jadi kesenanganmu. Nah, tapi kalau hobi dia ngomongin tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang di waktu luang untuk mendapatkan kesenangan dan juga kepuasan diri. So, there are a lot of kinds of hobby, mulai dari the simple hobby sampai the complex hobby. Contoh kalau hobi-hobi yang masih sederhana itu seperti membaca, mendengarkan musik. Tapi kalau hobinya sudah kompleks atau sudah rumit, contohnya adalah melukis. Karena kita tahu melukis itu butuh keahlian ya. Atau bermain alat musik. Main alat musik juga nggak sembarangan, ada tekniknya. Oke, let me ask you, why hobby is important? Kenapa sih hobi itu penting? To relieve the stress. You are right. Aja, Miss. Oke, digunakan untuk mengurangi stres. Ada lagi? Supaya tidak Feel free time. Gimana, Bro Ryan? To feel free time, untuk mengisi waktu luang. Untuk mengisi waktu luang. Positive activity. What about the others? Ada lagi? Kenapa hobi itu penting? Menyalurkan bakat. Menyalurkan bakat, bener banget. Jadi one of why hobby is important. For the first, we can release our stress. Kita bisa mengurangi stres. Okay, and then we also can improve our creativity. Kita juga bisa meningkatkan kreativitas. Seperti menulis, itu kan butuh kreativitas. Terus melukis atau membuat kerajinan tangan.
And then we have also, and then ada memperluas jaringan sosial juga. Oke, dengan bergabung ke suatu komunitas, misalkan komunitas membaca, komunitas melukis, pastikan dari situ kita memperluas jaringan sosial, punya banyak teman juga. And also, by doing our hobby, we can also improve our self-confidence, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. That's the function or the importance of hobby. Okay. And then, okay. And then for the next, we have box of vocabularies about kind of hobbies. Let me ask you, what is your hobbies? Kalau hobinya teman-teman apa? Learn a language. Saya suka dengar musik, Dengar musik. Learn language. suka Playing. masak, dan Watching. berkebun juga. Drawing. Oke. Drawing, Hang out. hanging out, Shopping. Watching movie. watching movie. Mhm. Good. Listening to music. Or Playing. Swimming. Okay. So, well everyone, here are a box of vocabularies before we discuss about hobby. Sebelum kita berdiskusi tentang hobi. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung praktek ngobrol dengan temannya tentang hobi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu macam-macam hobi. Okay, for the first, we have reading books, yaitu membaca buku. And then the second, we have dancing, menari. Do you like dancing? Ada yang suka dancing? No. 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 Are you TikTok apa sih penari yang ada di TikTok? Content creator. No. Padel. Okay. You don't like it? And then we have No. singing. Okay, great. Ada singing, bernyanyi. Who likes singing? Siapa yang suka singing, bernyanyi? Yeah. Just little. Me. For myself. Sis Me, but Inka? just little. Sis Inka, do you like sing? Do you like singing? Yes, I do. Can you sing? Bisa nyanyi? Try one. Say. Oke, Gak coba. usah, waktunya habis. Coba. A bit only. Masih banyak ini waktunya. Coba. Sis Inke. Alamak. Oke, ya Come udah. on. Oke, so well everyone, we have listening to music, yaitu mendengarkan musik. Kalau musical instrument, yaitu alat musik. Tapi kalau teman-teman bermain atau memainkannya, berarti tambahkan kata play. Playing musical instrument. And then we have learn a language, yaitu belajar bahasa. Collecting stamp, mengoleksi perangko. Playing games, bermain piano. Cooking, memasak. Gardening, berkebun. Making craft, membuat kreasi. Board games, permainan papan. Jadi kalau bermain permainan papan, tambahin kata playing. Playing board games. And then we also have walk, yaitu berjalan kaki. Writing stories, menulis cerita. Okay. And then for the next we have fishing, yaitu memancing. Photography. Okay. Photography. Swimming, yaitu berenang. Hangout, nongkrong. Traveling, jalan-jalan. Hiking, mendaki. Cycling, bersepeda. Okay, and also exercise, olahraga, drawing, menggambar, painting, melukis, and shopping, belanja. Okay, so well everyone, the difference between exercise and also workout. Kalau exercise itu olahraga ringan, tapi kalau workout itu adalah olahraga beban atau how can we say that? Agak berat kalau workout. Jadi exercise itu yang ringan-ringan. Okay. And then now it's time for us to talk about hobbies. Okay. So here are the questions about hobbies that we are going to discuss with our friends in a breakout room. For the first, what do you like doing in your free time? Jadi apa yang kamu suka lakukan di waktu luangmu? Okay. How often do you play sport? Okay, how often do you play sport? Seberapa sering kamu berolahraga? Jadi sport itu artinya adalah olahraga, tapi yang how can we say that? Ada yang diperlombakan. Okay.
And then, do you like going out? Nah, kalau do you like going out itu artinya adalah apakah kamu suka pergi keluar atau nongkrong. Oke, so teman-teman hanya butuh untuk menjawab ya atau tidak saja karena dia diawali dengan yes no question. Dia pakai do. Do adalah kata kerja bantu. Jadi untuk menjawabnya, do you like going out? So you can say yes I do or I don't. Kalau iya berarti teman-teman cukup mengatakan ya, yes I do. Kalau tidak ya you no I don't. Oke, tapi ketika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, oke, kemana kamu suka pergi? Maka sebelum kata do, kita tambahkan 5W1H. Oke, karena kita mau nanya kapan, berarti yang digunakan adalah where. Oke. So, di mana kamu suka pergi? Where do you like going out? Kenapa kamu suka pergi? Berarti diganti dengan apa? Why? Why? Oke. Why? Kenapa kamu suka pergi keluar? Why do you like going out? Oh, Oke. Kalau who with dengan siapa? What for untuk apa? Do you like watching TV? Apakah kamu suka nonton TV? Nah. Ya, And then di mana kamu suka nonton TV? Berarti? di where pantai. do you like watching television? Where do you like watching television? Kenapa kamu suka nonton TV? Why do you like watching TV? Why do you like watching TV? Jadi nanti teman-teman bisa improve pertanyaannya ya. Oke, and then do you like playing games? Apakah kamu suka bermain games? Which one? Yang mana? How many hours a day do you use a computer? Karena tidak semuanya menggunakan komputer setiap hari, maka kita ganti dengan mobile phone. How many hours a day do you use mobile phone? Berapa jam dalam sehari teman-teman pakai HP? 24 hours, 24 jam? 24 jam. More than 24 jam. 11 hours. 11 hours, oke. Nggak pegang HP kalau lagi tidur aja ya. How to Yes. say 24 jam dalam bahasa Yes, Inggris? Miss. Oke, 24 hours. And then for the next, do you have any pets? Apakah kamu punya hewan peliharaan? Do you often get bored? Apakah kamu sering bosan? Sering nggak teman-teman bosan? Yes. Yes. Oke, tanya, kenapa kamu sering bosan? Berarti? Why do you often get bored? Langsung aja. Get bored. Why do you often get bored? Apa yang kamu lakukan kalau kamu bosan? Berarti? Why do you Apa? Watching When television. you get bored. What do you do get bored? Oke, what do you when do? when bored? What do you do when you What do you- get bored? Okay. Next, do you visit friends? Apakah kamu mengunjungi teman-temanmu? When and how often? Kapan dan seberapa sering? Do you collect something? Apakah kamu mengoleksi sesuatu? What? Apakah itu? Where do you usually stay at the weekend? Di mana biasanya kamu tinggal di akhir pekan? Mungkin ada yang suka staycation ya. So means that in their weekend they stay in a hotel. Bagaimana dengan teman-teman? Lebih suka menghabiskan akhir pekan di mana? Do you like traveling abroad? Apakah kamu suka jalan-jalan ke Di luar negeri? pantai. Seneng nggak? Do you like traveling abroad? Apakah kamu Never suka once. jalan-jalan ke luar negeri? Yes, of course. Yeah, Of course ya. it's my No. dream. That's your dream. Oke. Sebenarnya traveling abroad it is our dream. Itu adalah cita-cita kita. Tapi for now banyak yang belum support ya. Berapa? Bayar. Keuangannya belum support, waktunya juga belum support. Nah, 1 jam. oke. And then, have you ever taken an evening course? Pernah nggak kamu ngambil kelas malam atau kursus di malam hari? Do you go to the gym or dancing school? Apakah kamu pergi ke tempat gym atau ke sekolah dansa? How often do you read a newspaper? Seberapa sering kamu membaca buku or a book atau sebuah buku? Sering nggak teman-teman baca koran atau baca buku? No. 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 Novel, Miss. Novel, oke. Karena sekarang kita lebih sering menghabiskan waktu kita di sosial media. From social media, we can got all the information. Dari sosial media juga kita bisa mendapatkan berita terbaru saat ini. Ya nggak?
Okay. And then, do you learn foreign languages? Apakah kamu belajar bahasa asing? Okay. Kalau tahu, brain teasers. Do you know? No. Apa itu brain teasers? Ada yang tahu? No? Oke, jadi brain teasers itu adalah pertanyaan logika. Brain teasers. And then we have dominos. What is the meaning of dominos? Apa itu dominos? Gaplek. Gaplek. Oke. Jelas ya? Langsung gaplek. It is called by dominos. And there can carpentry. What is the meaning of carpentry? Bertukang. Pahat. Pemahat. Pahat. Kayu. Oke, jadi kalau carpenter itu kan tukang kayunya, tapi kalau carpentry itu kerjaannya. Memahat kayu. It can be. And then we have dancing. What is meaning of dancing? Menari. Dancer. Kalau card games, apa card games? Permainan kartu. Permainan kartu. Contohnya apa? Poker, Uno. Ceki. Oke. Q. Uno ya. Ada poker, ada Uno, ada gaple, ada apa lagi? Monopoly. Nah. And then we have engraving. What is meaning of engraving? Ukiran, mengukir. Mengukir atau memahat, engraving. Kalau billiards, what is meaning of billiards? Bola sodok. biliar. Oke, bermain bola sodok. Ya. Oke. Do you like playing billiards? Apakah kamu suka bermain biliar? No, I have Not really. Not really. no. Okay. And We then don't we know have a how. board. You don't know how. Okay. And then we have board game. What is meaning of board games? Permainan papan. Papan Ah, seluncur itu oke. nah. Jadi permainan Catur. papan. Jadi permainan-permainan yang dilakukan di atas papan. Contohnya Ski. catur. Nah, Ular tangga. ular tangga dan lain sebagainya. And then camping. What is meaning of camping? Kemah. Kemah. Kalau hiking apa? Mendaki. Mendaki. gunung. Oke, kebalik nih. Fishing. Mancing. Kalau bowling, Bola seluncur. Bola bowling. oke, bola bowling. Kalau cycling apa? Sepeda. Kalau checkers, do you know what is checkers? Ini kartu. Itu pemeriksa. Berjalan. Meriksa. Bukan. Main Catur. kartu. Oh, kartu. Bukan. Ini loh, Checkers. dam. Apa itu checkers? Apa? Dam. Bukan checker ya? Jeker. Oh, kayak Lihat tapi nggak pernah main, Miss. Oke. mainan Korea ini. Like Japanese chess. Ya, Japanese chess. It is simpler than chess. Ini lebih simpel daripada si catur. Betul. Dia. It is called by checkers atau dam namanya. And then for the next we have hiking tadi sudah. Mendaki. Kalau chess apa? Catur. Catur. Kalau jigsaw puzzle, Puzzle. menyusun. puzzle. Oke, menyusun puzzle. Ada yang belum tahu puzzle? Udah kayaknya. Oke, tahu semua ya. Oke, what about canoeing? What is the Bermain meaning of kanu. canoeing? Main kanu. Bermain kah? Bermain kanu. Kanu. Kano. Oke. Kalau hunting apa hunting? Berburu. Berburu. Oke. What about computing? Kalau computing? Bermain komputer. Oke. Jadi semua yang ada hubungannya dengan komputer itu computing. Oke. And then we have knighting.
What is meaning of knitting? Menjahit. Memotong. Merajut. Merajut. Oke, knight itu merajut. Kalau embroidery, Membordir. Menyulam. Nyulam. membordir. Oke. Kalau jogging, Lari pagi. Lari jogging. Kecil. Lari kecil. Lari kecil. Lari oke. santai. Lari santai. Lari santai. And then kalau cooking, Memasak. masak. What about horse riding? Berkuda. Berkuda. Mengendari kuda. Kuda. Kalau dice, Dadu ya. Dadu. Dadu. permainan dadu. Bermain dadu. Oke. Kalau gambling apa gambling? Berkelahi. Berjudi. Berkelahi. Oke. Gambling apa? Do you like gambling? No, I think Oh. I Oke. don't. Ada yang suka ngechip? nggak ada. Nggak ada ya. Oke. And then we have drawing. Gambar. Gambar. Kalau hang gliding, Memegang apa ini? Apa itu? Yang itu Ini dadu nih. oke. Jadi hang Gelantungan. gliding itu artinya adalah layang gantung. Oh, Apa? layang gantung. Iya. Oh, Para layang. jangan. Para layang ya. Payung ya. ya. Para layang. Different. Beda dengan para layang. Kalau hang gliding itu kan parasutnya ada besinya, ada rangkanya, dia juga ada rodanya. Tapi kalau para layang kan memang dia menggunakan parasut. Kalau parasut nanti nih. Nah, ini kalau parasut kan begini. Nah, that is the difference. Hang gliding and also parachuting. Do you wanna try hang gliding? Mau nyoba hang gliding? No. 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 Okay. I want to try. No. You It should looks so try at scary. least once in your life. Paling tidak sekali seumur hidup ya. Yeah. And then we have darts. What is the meaning of darts? Ada yang tahu? No, miss. Oke, kalau ditunjukin gambarnya pasti tahu. Yes. Oke, jadi darts itu artinya adalah panahan. Tapi Oh, panahannya itu yang dilempar dan di tembok, dipasang di tembok. Oh, oke. Oh, ya. Oh. Panahan tapi yang ditembok. Oke, it is called by darts. Ini namanya Favorite darts. Oke, and then for the next, selanjutnya kita punya gardening. What is the meaning of gardening? Berkebun. Berkebun. Oke. Kalau bertanam. What about cooking? Tadi apa cooking? Masak. Putri. Kalau putri apa? Yang pakai tanah liat itu. Itu bukan. Oke. Apa tanah Jadi liat kalau ini ya? putri itu adalah gerabah, pembuatan gerabah. Tanah liat ya. Kerajinan dari tanah liat. Putri. And then we have crossword puzzle. Berarti teka-teki sih. Hilang. What about Crossword. marbles? Apa itu marbles? Kelereng. Kelereng. Oke. Kelereng atau gudu. And then we have martial arts. What is martial arts? Bela diri. Oke, bela diri. Kalau riddles, Teka-teki. riddles itu teka-teki. Oke. And then photography. Fotografi. Fotografer. Kalau painting, Painting. melukis. Kalau yoga, Yoga. bermain yoga. Parachuting, tadi parasut. Kalau para layang ya. Kalau stamp Ya. collecting, mengumpulkan Koleksi perang. Perangko. Perangko. Oke. Kalau video games apa video games? Main Game. game video. Oke, bermain video games contohnya adalah PS. Dia kan ada Mario. videonya. Mobile Legends, Free Fire, and others. And then surfing. Apa itu surfing? Berselancar. Berselancar. Kalau sewing, Menjahit.
Menjahit. Okay, so well, for now, it's time for you to discuss about hobby with your friends in a breakout room. Waktunya teman-teman berdiskusi tentang hobi dengan temannya di breakout room masing-masing. So means that, wait. Oke, tunggu sebentar. Kebanyakan room. Oke, so let's talk about it and discuss with your friends. Jadi langsung aja nanti disapa temennya, terus mulai diskusi ya teman-teman. Oke.